inombolo yethu unumber 30 sizothola i-derivative yale function lena esizokhumbuzana khona ukuthi uma u-f lingana ku log x, i-derivative 1 over x, or singasho ukuthi i-derivative ka ln f of x is f prime x divided by f. Kuzosiza ke lokho ukuzama ukuxazulula le problem lena. Singafaka uma sithanda sifake ama brackets la, then siyabona ukuthi i-derivative yethu izoba i-derivative yalokhu okuphansi kwale log, futhi singabhala ukuthi i-derivative ka ln x divided by konke lokho esiqale ngakho ln x. Then bese sesibuka ke i-derivative ka ln x, siyathola ukuthi nakho sokusebenzisa the same rule, sithi i-derivative ka natural log natural log of x. Ngakho ke i-derivative kuzoba lokhu oku i-derivative lo yalokhu okuphansi kwe natural log, which in this case i-derivative ka natural log x sithi divided by lokho esiqale ngakho ln x. So khumbula ke ukuthi konke lokhu ku divided by ln x. Bese sesithi ke okay, nyalo sithola i-derivative ka ln x 1 over x. So ngakho ke nase simplify konke sithola ukuthi sino 1 over x ln x ln x.